Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Ei tau api ala ana wai ano mundo ai teke ai lange ai valu sama ai lusinga eto mi alangata e tua na serenina sereni veida ei to atamba ama
ai vado sama lusinga e ito api ala anang anawai ano mundo ai teke ai dange ai vado sama lusinga. Pinapawali sa Arthur kaya maraming darugo kinang malalayo sa ambulo binaka binakasabulo na bitokan na nakabibing karabing tayo na radio Bula Duavata si bitoko bakit na tolu and tinikaruan na miniti ando na kada nunggu pa binakatakan ni round na may siyama tala na kabin ni singa bukelulu na ikatulu sa bulo ni singa ni bulo binaka okusitan duang ada singa ni mataka sana tapaya di na bulo binanggonta sana landia di na bulo September September, Oktober, November, December sa mati tali tu en dua na mbaki binaka di bingkarabi au pwede lang nopo naman indo di bingkarabi na kabin di bingkarabi din tayo kaya ni siya machkumay en to live ni Facebook page ya lo binakasarang gawa siya tu en loloma na nonto ubiwa kani en kabi di bingkarabi din tayo nonto bitokan en ngeli tapo chiko en vitu na kaloko en kabi na mga chkumay nonto programo waya na toso ni ngauna ke siti ben ni raturala ni sibito ko bikin pa en sibito ko bikin pa en na tini na miniti en kabi di bingkarabi en tur cuma tang nang binanggo bawa bulu matang di bison bekanta sar siya muchkumay bulu bina kay karin di ngauna bulu siya kemuni batalangki na ile kayang galo na may paramata may Sydney do sa bulu bina kan biokani may paramata may Sydney na kabi ni ko metu sel an Roma say Raumbula kemenrau siya nang batalangki na be labini ratu konandi lolo masar tu yang di bukan bimbi yani nasole don bulo bina kama nasole ando na ser mena numikin ito kani lo wata varia na kabi ni vinga rabin tay pagkatalan kina wambul talchunga bina no buklani siya muchuma lo toka na ngunungo maruta gichuga na conference ni lotu New Methodist malo bang rakai bina kana siya muchuma na kabi ni vinga rabi tay pagkatalan sabari taka chiko en ke video itu na non tato vinga rabi en be kabi bang mimbichu na kabi ni vinga rabi tay kana sona programo ando mai lewe na tu na tegu buta gisar chunga nesib na pa na 10 miniti non da programo bata ke city veni raturala e nama katok mai na kenoya na kabi ni vinga rabi entende pa kabi ni kata chunga na bitokani sana tomali tu mantangai ni baka malua non da to bitokani na kabi ni vinga rabi tinda bito mai na tamu ke buno ni siama chunga kinan to baka na serongan reba dudu tabi nda bador tu na kabi ni kuwa roto binang sartu ngam da parongo ser tu yani kata sartu ngana singa be kito san ni buru-buru kita juga ini kinonggo ena rake merke ena sano California kita apa kila taltongan na lomani city libungo ando tokangan pagro ni kata-kata na ono sanga bulu kalima na ono sanga bulu ni kuwa ngole chukumai sabi via terasar chungani na walu sanga bulu kena dio sanga bulu saya kata-kata kanji dasar nga ya ukila ni siya matal chungamain dono go turang taung go Sydney Misibono mana buno kata-kata tak sar o ya mai Sacramento no go eka bidang hali besar na sar-sar chungmai en eka di bingkarabi en dai ya sana timu tumaden nonto sok tu en radio Bula Duavata serta lana numchukin norto no biokan me api mai Samoa bulu na kacheli no magi do lekan do siam tumai na bia kabi to sarang bulu na mai Samoa Anggon italo no nimbiau liba-liba mai berto na mati lawan ne Jim Ratu sila na Black Rose ni sambula ni mata binak sa kamay Jila mai se mai nambiau liba-liba Citau doko ke na racing Tau nuale se pasagunutia Tangi na se remindu warong bakia Nabindere nambiau liba-liba Jibaru ke busarabike Limana liba-liba Waselakinia aule na kwao kwebu baya wanzina Emadala tule tuwe
Na sosongo minila wala liva liva. Todo ko kena itu kutugunjina. Kambura ke mata kenjina. Vingi ritina badi bariba pa mata kunjina. Nawa toto ni ngau na konda ke sirin sa. Milikene bakarau na bulina lot. Diandra lekuan suso. Gulum yang kata na piba buli di melemu. Tu bagia tola via wanji ke via. Tu buru buru bachiso. Navinda render tu kiawa. Na isu soli buana via wane mayata. Timbi na liba da como no kuru so budo na ua na ua mandu. Lai tu na kaloku. Idigo matata tu mai tu kutu. Tu bagia tola via wanji ke via. Tu buru bachiso. Navinda render tu kiawa. Na isu soli buana via wane mayata. Timbi na liba da como no kuru so budo na ua mandu. Lai tu na kaloku. Idigo matata tu mai tu kutu. Timbi na liba da como no kuru so budo na ua mandu. Lai tu
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Ya san dizar tur ken maram zaru ken ngone leo kerin damu ya uang bulu cuma tengah ni be tadingo kerim mai ukaya ando le bonu ando le city totok toko pokole le zanke na buno le bo Santa Rosa eu klar be buno be kanitunga tadingo la chico sana ore o kila di ando ngona talengon tar nanga mai sok talikina yani talno ni labo se sente kamida
na ilabo ni Amerika. Bekenda na Radio Bula Duavata, sibitako bekenda na tolo na 28 na miniti. O talon tagapagalele ngabi kemuni o yan na matao sao cindana singa o abagare tagasubi kemuni dolo kan kundar maramai na sana waktu orang satu nama ka. Hey, nunggu tahu. Oh, ni kilabi na kena eBay. Au satu dah ni biko. Kemuni na eBay ngor dona company li usaranga ni vivo lingo ya Amerika vivo le na waya. Sabar takasar cukup beu. Ortu na nunggu tokai ortu sa dur cukup lama. Eta ba? Ortu boleh takai sone aya, si ortu boleh mekina siapa? Sianga salah ko cuki nanggo na libungan ni labo na bito cuki ni loma iyo ko apa tangin dengan itu ketubusar na nunggun rendre melihat tadi utar ko Vata ba o engor no tege bunga nang donan raw rosa nga bulan dola iyo o siapa lele bito singa salah ko may biu may pakalele takin na numuy labo iyo nangonong kailan ko tala ni kinan na karuan ni makatangin dengan o sa to sa takin na labo biuta Vata nga ba ya? Obi wali sarani biko ya. Kumbukilan to na ngito ati ka wiki. Na bebe ambaki rumbek saut. Anggo ko iyo. Gore beba katu na pyramid ko to maindo loma Tega bunga pango sulia ngai bida. Tarai chin kendo nundul. Bango iyo. Na kando ba chuko ba ya. Korto na tega bunga. Orto na turu chuko na kena uro. Baka ko iliu. Pasar ko siang. Kongo sambo chico bin nakasaranga. Ya. Salah juga lagi nabital no arto bagreta ka na matin tumer to nang gerita manta. Balat telele busar bagreta ka sar chunga. Salah ka tol tunggo na bimba ni vital nongko. Sor tu siang legit bin nakasar tunga on bin nakasar tunga. Ya sa arto bagreta ka chunga na Kopa ni Reserve Bank Rif Ali. Bagay takat cuma di leu usar bagay taruh juga ada buku ni eBay shopping online recruitment platform wingkarabi cunggo beda non tu puno lo mani bich na kena koko ni vital nongo tu ni sando sar cunga si rucung bekan kena poli polo do sando cuma nanti do endol cuma lo tok kan Vodafone telanga sabore takat cuko yang balik tadi dulu M-Pesa lagu cunga ni kina na susumi bambut ya orto sana ve hands off tu ngambal tadi ni M-Pesa lagu tu ni kira na visu miasa nenggo usangge pakai tal cunga ni sabore tak na Consumer Council of Fiji kerong tak na Consumer Council of Fiji ko sa label tak cuko nonggo na eBay as another scam ya esa ambiu nga bikim din nabyo kani din ni ngito tak cuko nonggo sio ni sa cuko kina ngon na kaya pagarita ka o yan na senior consultant ni eBay au siang madani madalabi au SMA chiko ya mayen na eBay lebu ko enda kilase na hukungani kena sa 3 bulan bisnis ngori mai bici ko santola bikin ngori bale ta usabore ta chuken na eBay to na company lebu ko company saranga ni Amerika ye ke baka sa bagreta ka chuken ngoro kono doro bungo tuno ko ni ko ya ta chunga baka ko tuno ko ya ni strongly dismissed ta kana statement sabore ta chuken ni it is another form of baka chunga na pyramid scheme. He has been on eBay for almost a year now. Ngonong ambiu bulikin na. Taka sar dan don fal ni dula. Angkai pagarita I want to be independent, which is good and fine. A friend in Suva gave me this eBay link when I was working at the garment factory. So this friend of mine told me to start with donan raw tol sa bulan dola. Baka cuma subscription fee. Angkai do baka sama ta na eBay mantanga. Yang nunggu kila ko yang tali kina subscription mati ko boleh nga online na buku di baka sama ya ke baka eBay engine kan gitu ni ko baka min dua tali cuma subscription fee tu di deposit kan donan raw tol sanga bulu o che tol na mata o sari kapata ko na one day ti okay sale sumay bi ko ya sange confirm tagi cuna na orders online on the app daily o cha next level lanti kina Ronan raw ono sanga bulu tugu ni ngeri kapata ko na ronan raw ono sanga bulu 3 weeks ka tugu ni continue to earn without having to pay any more subscription fees. Abagrita kan na Minister for Trade, External Trade
mano kami kamida se chico araga chico me ngai vaga muria mandana kena details to doko go ya na eBay ko zaka chingo so na patarong chico operate mbeka bata boko okay e vango ko e va chico ne va tengende sana levels we kemi ndo boli na eBay sana ngoi ndo ba level tal na ndo boli to we dal no tunga kina pasa saba tu ni me on 4 different subscription fees that individuals have to pay. The more subscription fees, the more the subscriber earns. Kembali ko sabi pakatunga the more you give, the more you get. Arto sangay circle tagatur tungo. Tugni na orders will be confirmed in US dollars. Nakanga sangay tugni raw ni tugni ni arto na orders kedingo they originate from popular shopping sites. Mewakan Alibaba, na Shopping, na Amazon, na eBay, na Best Buy, na Wish. Sangay tugni arto na consumer watchdog. These orders ko zaka chuga ningori ko fake todo. Kanga ituguni gore arto generate tagatunga arto na erna scam. Erna scammers ando na scammers website en ngonongo. Tuguni users earning daily are able to withdraw their earnings from M-Pesa. Ngo do tugan na kawai wikimni na via kanye. Ako saboritaka. Kaya baka volleyball na eBay sa tugni tu mo subscribe tali baka base baka 5 mong gay lako chiko kaya baka iko na rida na kaya tiga buchinga ni mo soma ni dona ilabole ilaira o kuya ebe baka nga ko rasando lako chiko maya gogan na nduanga na kena rai weekend na kaya binangani ko rani kabina kaniko sa kaya baka sa rai labukina ya en kena long run ko tuku ni chungor ni na rawan yon na lai rawi labo tuki na mo ato panganto na ngono sana sing so kin subscription fee yo ko ya tuku di bangko ni ko sang mandangan ni originate ni America ko ke ko la ko chungor tuku ni sotale na mati ni tuta ni na vese buru-buru ke pangatak na platform ya wer na kena scammers karabaka doro chugo na buki ke zengo ya kaya baka indo sar cuma na kabi nang ni ko tugu na manda may biaw vida manda na sili ni sa Bula Duavata nangononggo na buku di eBay baka sabaritak nangononggo sa artong baka rin chugo malo na matintu sa ro chugo na office kaya baka sa rawado chugo num sili ni legitimately yo binaka ya ko nga na kawai chiko ya sa kawai sar chugo kinon na matintu baka laki na birto to ko sar na media watchdog ya sa buru-buru mandangan ko sabaritak ya na eBay naglakay ni Pangko so matanga sabi ko hey mendo man may sili di maula ka man na eBay apo na tapos sabi buli na eBay ndo ko katutala no gundren no ko ndo pa kasama tagatu so mandanga ni rongo na eBay na bitu na bikimni na eBay ko ndo na kambani ko ya ndo na kabina ka ndo para ramata ki menda kunjug ngamin na koron ta Pangko ito dure na eBay itu ni Pangko ramat sarba binak na eBay kaya baka na baka wili ka mandanga na kaya na itugu-tugu o ko ito na company America e-commerce company o ko based nga ngo wala ka sarang na puno kito kaya bagi chuga ni kinongo San Jose California o ko facilitate tagarong ngo customer to customer and business to customer sales through its website ko se found tagisara na tilka diwa Dios ang lukalima, very successful story. Multi-billion dollar businesses with operations in about 32 countries. And I thought ko may naroon dolo chini kadiwa. Na puno lewe na auro ni pang kataki ni rauni legit na vital logo na buku ni online auctions no baka dur tu kina rere ngolem baka kya na kena vital noa kangi tuni. Na eBay ko ka nga ni Veivoli buy and sell raw mandangan yo turo mandangan mo indo na village mbeka maival klando na village lasim beka so bulia mo indo na val ni yaya makawai o may sign taga po binaka nga o tambaka umbita na eBay
Sanga imbita ni na kene sau. O ira kete bura-bura nang gaireta. Chake baka o abulia may na chinandola. O voli taka na tulu sanga bulandola. Ve vatu ya. Ya ke vatu ya na kena bakasama. Ni imbita ni nomu ilabu gaile induan na orto na kena mati lau-lau orto na gaile sanga me orto na lita kapa chuki na pa na vivoli. Na kena nguni sala sama-sama. Iyo pambot dono bako pinakasartunga. Na kena laku durum tu sa mesa kakuangan ni tentu mi bimba chuko so sabango sianga los tak so bango sianga jini pinang sartonga kita usah laku chukina sa anto ka ile bunung silini oi ke bako sa rota pinang chukina nung silini nangonongo yo laku chukungakin yo ya na kawainga chiko nangonongo karto barita na Consumer Council of Fiji ndo reribina kana mek ndo zakatumai ndo mbiu sartunga mai bakango mendo na combine eBay vai menda tanzori kede tu na buku di bakasama koe kami ni meke mau koe ni meke taka tu mau koe nona voli na kato doko o kenda tu saroni vai io sarnga menda tu sulia yendo tungi kila ni taundaku ni mau kede endo na tamani vivo lambondi lebu kinandai lebu vala tuilom yangan na kawai apakari taka chugani ngo vikebni na radio Bula Duavata ke baka ona pe baka tarong na ibe na company da pa na company vivol avol taka sonungu ya online roni volia e batu ngapa ya ko very successful company o bari taka chuko ya ke baka sa pa chuko ya na buku di baka sama sa so rawi lau bako binang sar chuko ngonongo wealth and fine sember chuko ni arto na matin tu mantang arto sang ke baka dikiapa chuko malu na kenedidi na ngonongo lebu sa dona ke polo-posa dona polo imbula sa taka chuki na nangonongo na pola mata na lebu ni so mandanga sa bakang etap dona we kangu sa bakang minggo bako teman-teman do pandra ondo lo ngo mekanita umbita ngai lo mango mengke singa ta bangang ko mesa lius tal mai ko pakut telen musili musa meroni rolkin o samba di maitu o sabango isa kenten beka ni toki sombang anak kabango to sana roni rika tu ini kinelo to bat kinon to bakasa me to turman to pamalu to bina to taka to ngapa malu taka bakuku roni na bina mai non to sana no mucunga me to viringan me satu tolo mai na kato do ko na kau be ba reta juki ngo we kemuni na kau ye chiku boleh te amiringo kemkilabi na kasar na kaya zukin kona bakasa mongoni pyramid sona maramar sang ertal no ser ngabi keman ertu na ile sando tamani labo le bombi tu ebida boleh kan itolo landolo to sile binto na marama ngo santa mai bimba sure kita le boy tauke no buku de bakasa manda ko sang uca iya ngai ngiri cia ni sambo ko tungamai sabata apa ya ngono kono bakasa mo ko tuguna cigani ngo ni sember ni liatu sar milebu se ya andi ndombe ngana matanggali ponzi scheme ya bisa umbek ngana dana to sana numa cugani to samba di lako cukin nang ngono ko kabina kana pala kopa iya mentando bandi ke pasar pamalua ngai sember ni osuliani kin no musilin no musilin nakango tu kono go menaka kuningele tabu tu soli so tabu tahu lo mengori ngai kamai ke wase paro rongonga na buku di bakasa maya kotobi wase itaka chungo ya sana ngai mbiu tu ngali bekemnu na biokan na kabina ngani kuwa na radio Bula Duavata ko mabari taka chuga or to na matanggali ngo or na scam ngo or sa mata isar ngana meke mai erto to na sulenga mingo no sulenga nibiko or to mandanga or to na bi company lele burtungo na bi buru tungo erati ga butu en donang garage asing dona ka rawachi overnight der billionaire tungo Amerika overnight sang kesing ranyo na viringanin donan dola mosana no mendo nondol sangar tu sa kata tu mai non donang garage me ata botu na buno le bor sa tukina nangono ko sa bakan te ke mun italiani ni bakasa babu ko ngai reda rani tu kunor tongor ninjina yeto ngai reda na kenenjina as we march along o ni na teng chuna bitokani radio Bula Duavata bo tin kabitu na miniti me pana koloko sibingana va china miniti na nontango na toso ningau na ke city be ni raturala na magatala mai don na ital no totoka ni reilesu mai be city be raturala be binakata ke kapola mengo tabaling binakata ke bakai koyanga sabuli tagi chamua bo kitungango Sacramento wat ke na nito ya sas baka silini binakasar ngakin reda
Apo lasar tsunga mo ko raw ni level tegen kina chamu. Tapale tampak sarangana chamu ngori bita na eBay. Kepa ka o bita ngantangan don tapa chamu ya Kona no mo volte gina tongor na $5 bit sarangan kindo $5.5. Bol. Napaka sama nandu na buli along that line Sama-sama kita na trade ya. Na pingkarabi day. Ya eu pedela no bono bonindon pingkarabi alo benak. Wase non to vital no bo male deka birakan ko. Sengan dina ni kara rawan na daka vaka kekiba. Ya endona kainda wipu ke kabaka mama tataka tuna pingkarabi. Oya kitu na kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Dren na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Raw sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono sa ibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluba diwa ono sa ibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka rombo ve kemundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka ka na kauslo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giring nga kinasabitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, e na diyo maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talang nga nirito ulit dilibata kayo na kaya mo katalawa sing lebo siya mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada masarap at mabulikin ng doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinangayaw sa nagkakira nito ta nagkatil kabito ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi ngaya kinamagal siya ngaya sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangamay. So ang taliwara ka tala tundawara. Kuwertongko. Saya lawag bengo kami binakatak nakamban binakangguan na heritage link ni nauna binakasarang nga sa katarinto na kaya makataratuto na kena baka na kena pipowag dito ta kami so mi nakilaw kena timir na vaka isang tubig kena ilabul liwaya minta samu kina kisi na maron kina ngona mojuri palimbula kakina kabra tagawado na insuong Kaya sarangan na po na the Lincoln Heritage Life Insurance doon nga so mo na-claim na lumin ko sa ngubul ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolis yung gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyang. Raw sar na baka leo po mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iwa 88 tolu 85 na kanay tuto ko matalalay. Nalabi ko maruta katiko. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay tingiliwo wakila. Wala ka? Kaya sa manikadibi na nungumbula, kimundo sa nasaya nilenga. Doon na siya nga talaga ni Rere Walo masaya mundo warakati ko nila reng. Balata ni Swada Kabato na nungu life insurance policy. Iko na kam tuwa ka tabi Sa tumumanta nga na numunrangay siya nga tunaman tatu pepa. Sa tiko na mate, siya nga na pepa, siya nga na lenga. E si rawa nga nindu na nungu life insurance vay Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay
kanda sa mai voga tiku-tiku ngoi Amerika. Rawa-rawa sarana voga leo fomo. Text mai kina vase walu, walu vandua, tolu walu lima, ena kena tuku-tuku matelalai. Nungu chisu, nungu banua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Ikaw nga ang lumana.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wose yani. Tudo só mulher e
Ya santi sar na ngono sando lutu subu kina kabi ke ando rongo tatu matanga na wakin ni bakatangi ke warua se wandua se todo kutu sana rongo binanga ni sando lutu sombu na kabi lutu sartunga na kabi na ngono go begitu na bay na radio Bula Duavata si bitoko na pa na minute kembal sabo ngabi kenda ono na minute menda na rongo thani o ya non de taki vaka madawa na toso ni ngauna ndaro ko tuku na non ra tiga bu mai bingarabi na was ni ngono si tipe ni raturala na radio Bula Duavata abo de na be turang wa kana ken na se busar ngani vital noa ronyo sarapa na YouTube channel ni radio Bula Duavata talo tegikina o ya na ken na bulita kina ngele mai nuku buto ke na be buno bole kata kasa chuki na Queen Victoria School nongo ele lasar to gobeu na nongo andun talbenga mertua zingo talbenga na nona le kerker ambalatenio baru andon ndau tipina timiki asya ngani kila na turang tali sambale ni akhiran tule turang tali sambale baru me takos somadan gitu no baru siang ona singi bakatara bagondo mona tangkos hangga siang nikila sama ni litaran dora notisio baru sa pola mekina no mangani rosa ngabulu kapana ua mengo mo sana toki lebikina na chikiningele o vingarabi chuki nongo no be long pina todo ka amani ngolem baru virtu na toki ningele orto le baitarung irto ndona ibola sala ko mengo arto redesar ni sa ini tokera cala va sukun orto ngai tuguna be baru ando na turang nrawaso na vida na singa saot turgoyo ko be takos mai ango itu me kun takos aman turan baru ngorna ni mami turang liu saranga ibich ko saranga ko sa sula mingor na ibola mo vangalal na loma ni rosa ulung kapana wo tu saku tangon na kamunango metole kerea na bibu so chiwana turangor atugo norto baru sana singin rawa ya muna nunggu nanu mantun mesaranga mertua bato baru asang saranga nikilan na ngoy turang tele sambal ya ngono ya bakanga ni be maru ni cucuk ngai pakai sultungan ni pakai toke ya na italno aso ni talno antan turung anta bobi bina bisti bin raturala na wakili cuk mani talno ya na mai sebut cikin on tapi talno na keruan ni waso di bitalno ro bitalno cenga kira pa biatani watake nota prime minister ngono go sitipin linga mamanta rembuka na kene ketulu di bitalno ni talno rongo bena ken ndoni tal rongo mai nasangala ula kiampa mai lau na tal aminyom balen rok rto buta kota na meleni rota to wiru tunga rozolo tuna meleni rua le singa na ponua ndo tuku ni ndo tau no uda ratum bale tu ndo mama to bena katunga non resul ni rando le puna wang pokito kana non rabingarab rakaramata mantangar ndo sianga na boni mbulu tu apa ko saya osar kan na kuku ni bambut na non ranggarabi kelu na ngono ya kali berdo tarong tu we be na ngono go sen rau cumbek ya na italno ke tal balin rokon roka andar rotan mata sauci na italno membaleci nembu tau na bunara lekat kadini tangi toki dan don turangar do kilele besar Thomas Baker ya na mata sauci na mata ngo na lo mangani bidang na mini cingon tan rongo talikina endu na italno ni vaka samwata juga nama kasar cunga mai na ta mbeka sana leo di noki cuko wata ke sitipe ni raturala wa na tos ni ngauna ndu na ngauna leka ngame go sabo bibna kata cuko non to bitokan cuko bo bale radio Bula Duavata ya kabini singa hukilulu veke to emerke oya lo tulebo veke mdo talani ya sana go na nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka be kemudo mai biti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Dendram beka nangola ni kibali lo tero buku ni oso pakadadaka sen drakin beka na tos nimbula ko ni lenga sinu ingaw-gawa nana maki mai kena programu warotaki
mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rua vena bima maniona na kabini bugu lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Endona mate kuni tuwa levo be kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana be ya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo livu vaike na kena rao ni betobi se na tobi kuna mate ni ngadha se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tevi kwentiko. Na baka ni sa ngusote ni kene baka kila se symptoms baka bo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono baka ni kevi nambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ei, nada be ko marota katiko. Senga, esan dondina na marau kina voga thingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko ni lavun reng. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko ta kamu to waka tapia. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na nonto tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngo ya Amerika. Rawa sarna boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Au wili kai sotale na ituku o le sangara. Ka baga tarungi reso. Kau mani taura sara endua na lave ni endua na baga nindi ka kayadana. Na itukuni ke matabatu do. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibugan dinendina eso. Me toko na nondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a basic of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Pinabole usar tura kena mana madar kena wanele osa ika usar ngadi nonda na pagrongo teman-teman na nonda ital no paga mazawaya na mazongo santa paga nama teman-teman ni menta rongota ya na sampai sana lewi ni nonda noki bata ke na kanta City Veni Raturala dan paga rongo di resar teman-teman mer namba di tal no bekenta en do tal mado non robin garabi en program bunaka oya na tos ningauna na program go sa somo chico weekenda oya na Divine Group of Companies orto somo chico weekenda oya na non da pagarorongota oya na tos ningauna kisiti bin roturala na kabinagani ko Divine Group of Companies o katal chungaki dan Divine Pacific Food Mart mai Sacramento and kakarto do go bichi on Andrea Tungori chico mai na Divine Pacific Food Mart e Sacramento wakata lanki de kebuli na chico Santa Rosa ke na bibu no volekata andon na volikana toka na Orange Lounge e na tulu ndo Orange Street e Santa Rosa o ya mai na moniti kina moniti na katalau baga singlebu kene baga kabi raunio na ngoleani mo gale wandin taka na keni sawi tusar tungera ngoliki dan radio Bula Duavata inda bitan na madau sauci le wandin takina oyan baga singlebu totoka main Orange Lounge so babu binaka chuka na buku bingara binaka rondo baga tor chukina nangasho avenisa baga tanga kina be turangayanu ro taka ruruan bingara bi na hotel turang ruanggo rondo baga sangka sarchungan baga singilebu toko main Orange Lounge en tulu dua Orange Street Santa Rosa baga talang sawaritaka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento
o ia na company arto o kachichiko na company level na divine group of companies arto sponsor ta chu weekend arto so mucho bo la weekend o ia no to program ndar borongota na kabide bin garab dindai autor mentang nang ngono binang mo bambulo mentang ni be ando na maramuni ta kun robin ko bulo binang bulo telete sobo lalam balabu sa bambulo chu ni bikebuni na kebena ni ko ke no ni matu vale munrau mari dambole malo siya macam itu orang itang Isaac manulevo mumbula ni na mo kali ini se sura ni bula kemni elo ni Navarra ndo ambula benaka uklani ndo maru ta cukup bagale na vi sere enda rongo tu na radio ambula ndo WhatsApp ni binaka tu ni bikem ndo to sar na ling ni bingara to ke no ni matu bale menasiani primary school mai ra ni bosota ena ka binang ko big bro ena tenderloin in San Francisco ile tia ta mai beka bakata laki da be na novo mel's binang ba lebu sar mis na novo na siamba mai ke keruang umbule kilabo ya nang kay bakata ngitike na roser ento nang lag kami go bakata laki da be wa peli le ndua malombula kapitani nang na siamba mai serne me Australia na ka binang ni kuwa sing le betal laki no la tileta na wangaliba ba di boli to tu ne ai Stonestown ne ka binang di bingra ni kuwa bakata laki da be Lucy Dano ambula binang ke muni la beti mbale suba mai Australia bulu benaka Joey batin tawake mai asa bulu benaka Joey now men sing le betal laki na mule ngatele etu ate sekuini ke na nomuni matu vale. Thank you for tuning in this afternoon ilai sambera ke kemri todo sar na kan yalo na donga na share ndona like ena kabi di bingra bni dai turangan ita nimbul maramanita fani se rubi mbatai ki na matu vale binaka na nabi mbataki ndo sambul binaka nuita gin tok chung bi tokani ena kabi di bingra bni dai san sanga tali tur pambala non ngauna sa saran dasana rongo tamandani na toso ningauna ke city be ni raturala en Radio Bula Duavata. Wana numatoka ang duwan na turangan nila manimba kay rawa sota isuwa na ruwas nga bulo pagkatata na yung bakisawat. Kaya ang gori biya ngaw na bata nga kay rawa sota talikin na kinanduan na turang ni pandra-pandra. Sa ni pandra-pandra may ba, pandra-pandra may ngaw. Iraw na turangan ko iraw kilay levo na sere iraw ang bulia kasi rongo dito yung dainday. At turangan imba o po si Baknal. Kaya raw asot at kabi talano ay nanduan na bale may besar. Kaya sabag ikuti ko sara may paramata may Australia nang unaya. Iya o simililonga kaya sa tu may nanonokoro ang ande buli nga isu kiro man may sot. Iraw daw buli sere kan daw soko talinga nanon ron dalan ningaw na nadurubungo. Beba kata kira taleso nan daw buli sere. Kapitani epeli lubui vale. Na iliw-liw ni mata sere may udo ni potu. Nang balaw biriki may undo poindi. Obi ni balay na mau na turangan ni botua may mbua kaya na daw nindalay sa tura. Na tengo ni uluin na bagasinga kaya na buong katali na mata sere era sarong o di baga buong dua saran ni kuwa. Talit na kibagale buong baleta ni rasere bagay talanoa. Talanoa ni Beba Nuay Biti. Aken rakau salu-salu na sinikau kena kenra sasalu. Tuwa kini banua kay nakenan raki. Nirasam bulian doon na sere rasa manggosatak. Kaya tali na soma watakin na boy-boy. Erang bulian na sere, may bakasar nga na kaya rabaka sa batak. Kaya kaya bulian doon na kena sere na marama, ay karuwa nga di bakasabumba. Tigay bu may matasawa, kimbatin ni takaw, kintaku ni tumba, leso talemay, dambe kindalana, si robo ng buda. Enrenre saramente kila. Iya obu ni marama. Ere-ren tambe wele-wele ito ka nga naken ramaliwa siya nga sarangani singgama. Sekila ni kena sere salanga dito koya. Ebunga na matasere nga ni wanga era kay muwakin. Ebunga bayirang ko erang daw soko. Era sokota na nonda bayatu yanu. Karabaga to kaya nga kinawanga era zaka bolikina. Meba kana andikeba. Andikila na matasere ni andikeba.
Dona sere akile levu kina, wagango. Ni rongo da manda na lewe ni bea sana, me utei tala noa takamanda, au via tukuna endua na wanga wagalada. Gona i tala noa ni wanga na maloilelei. Na wanga soko sese ni cheke morisi, tamai levuka, saya litu ni kua. Na AK buniwai, ertoa langata na sere isa lei kambani na lasa ongo, au na no mambeka, dena tini bogabo. Sibo alelei. Napiti na wai, kay nabunga tale na mata sere. So na mata sere ni mata zakazaka, me bakana seni mango may na soba, ertoa lewena na obisa. Baleta ni randang garapa na lawa kina maruro ini nondong Bula na lewe ni Banua. Ertoa ambulia talanga na sere baleta na anggona ni balangi. Baka kotong gona gangan, wayongo ebe buka sisei, rakodoba na itaukei. Sanga ni taronga sa ilabo na idei, serangono mateni, membaleti dei. Na mata sere na daw ni tomuna, may arwundi, may oyendaw. Karakilay talangay na kenrasere na bibuno ni zakazaka bagaongo. Waindaw na korondomoni, tiko kinanonda senirosi, ramo lilia na bimbongi, au ndiba meurika boli lala, waitara la. Kay na sere ni masese, mga sahaye, na yangon na Vatakina tabako. Apagatuaya na non rambuli sere. Wada butiro to kay runa turang kilay, na alaba nilang sere, kay na ibagatangi. Kay na nituwa may talano ay suba. O posi baknal, Vatake simbeli longa. O posi ambulia ibunga na sere. Isa na yakabi ni Kirismasi. Kata butiki na sona panuwa ni soso yango na isuba iliu. Kata kituraki, kiombanga sau, bani wai, wale ni karasini kena ingangi. Indua tani sara na matanggali sere arambulia selangata. Eboga sulumi boga matau na gangana ya na bosan dingit aki kamanggosa. Ratu telengai suba isona isota-sota. Me bakana vale na isana ila. Kina nonalonga ni tabioka. Sa toka kinanikua na ingono-ngono ni benisini na hibiscus autoport. Ebe imbasai kin Dolphin Plaza. Na maketilewu suba e a toka iliwe ng Bukalo e na basonga ni ngauni sala na Cumming Street kay na Thompson Street. Doon yan na buni sekola kasi toka nga kinanikua. Yato kay kya ng Bula Tele Club. Andaw bing garabi bulikin na ndo na maramamata binaka. Pagaya dani ko ito pesi me osisi na evana. Kaya biya unibong ang balabu. Di sista. Ang sanga ni kila. Ano na ibong ang madala biya. Nagturang ako. Turang at talangayan daw talano ako kami nakasarabing kenda. Rondo weto kanipin nakakipesi na tambanan hindi na umengay sa umibang maluan ni Kele Manawanga. Gaimbuli o pesi na kinasere. May bagay alawin nakatuki na namaramango. May ibugabuna nonton dode, soveira randaw wakote, samode le sisi, samode. Endua taleno na sere, e ambuli may naingangi. Membaleta na lasay suba, e namuan niyang baki. Isa na yakabi ni Kirismasi, wala ka ni tawasan na yung baki. Ang daw na numatu na lasa langi-langi na vey-vey yung baki, may naingangi. So anong bamiti, erang daw ba kasangarahirang nga ni nakaiwanga, e nawabu suba. Merang baulay sa uman na non randinaw, membo karawan imber ni serendali nawanga. Erang daw lau buli may kina ng bamiti, may naingangi. Ayan, di ba takiranandi? Talano ay kay nakibango. Ero may taroto ng bameti. Ayan, di ba takiranandi? Sa serendalito na boris. Gay ka mayo pwesi. Au lagi sa nga ni sudo bay meti. Au sa matunga na matareki-reki. Rawara ka na isaw ni beseni. Raw sa mo de leyandi kay ranandi. Kemun raw na itaw kay ni vale kay na ki, raw daw wagabunali na ni mamirabi na imbili.
Io si melilonga mai vandra. E kila italengai na lebu ni na serre. E dua na serre ka ambulianda ulanga tibuka lebu boli. Na serre ke white tembala. Na serre ngo embaleta na udi wai kan ronro sombuti ko mai na sanim bulu mai lobo ni lase. E na ngau ni sala kindele na besi. E buka tok ngai talenga me tama bua riba. E bu sarati ko mai wai loko. Siro mai tama bua wai. Donia nai kawa e nanon rai tiko. E so erando daga boli kia. Ia nirsando umbongi lebu. Era sanga indo sasanga le sutale kina non rakoro. Maindele na besi. Sama dana men rengona. Era ngai lambeta indo na ngau ni sala makawa e toka kina indo na buni moli. Mendau non rai mga takila na bongi. Na sala kindele na besi. Kaya toka nanganga ni sere. Isa ko buni moli. Lei ko buni moli au ndau moria e na veive imbongi. Na ea ni sere. E sini wakai merlangata tikongo na o inde mbala e senga. Na ea ni sere. Na udi wai o wai te mbala. Nandua na kapi ala ki boli olonga e nandua na stoa. Roa manivesi ve katung bake nandua na marama. Kaya pe olonga ni besuki koya bukan dua na kena irai na marama oya. Irai kibiti koya ni matadunru mai wabu ni marama. Sama ni buka reidi koya tunga olonga me adoba ni sa siro sombi ngau ni sala. Kala kia li sarene. Tarosara na turangan ni ngau bei tau kini stoa. Bokila na marama ya. Sau male sumai na tau kini stoa senga. Ia sando boli tiko eke. Au bakang bautanga ni marama ni asawa. Saan buli saranga eke anak na italanoa. Na italanoa ni sota leka ki andi tau madala. Dua na marama sa mata binaka. O ia umbe ka undondoma bala ki asawa. Au undondoma buni ang ni sala. Dua tani ngao ke mo ni marama. Kaya manisoli menogo na bula. Darulele kina nogo banua. Kina bei niu nuku bula. Kina bei via e banua. Nanganga ni serea ya ambuli nga ni senduritu e na loma ni stoa na turang ako. Watarungi ko ya, seruanga ima ni sota tali. Kaya bei ni sanga tali bukan dua ni rosota kina maramo ya. Enti nambeka ni nanda urunga boli na maramo ko na sero ya. Sangat ko nga ni kila. Sai ko na marama ni asawa rawasto ta kina turanga di bandra. Awati ko buka mai na woli ku na dua na ngauna. Maningan desa remula ki sara ki malau na kele ni wanga mai lambasa. Mula ki reida na pono katoka kina na koro o boro wata ki buo. Viria watoka mai wai na ya no mali. Sasang ambeka ni bakasara na kena irai liu. Yang go na kele ni wanga arandau mai moade kina ramai buka sombu yaya rangai ndau sokole stale. Na ituwa kini bebo no ni rakaka baka mo e bia tau watanga. Na kena itobo na kena bula na kena lasa. Sarongo ditunga me maroroi kina na beinga kani serenda indai. Beindibi ni ngauna. Endo na sere ang baleta na panuango, ang bulieta lang ang pusi. Na beibo nuwa daw sokota boli, torad ba keo lambasa yan na soli. O sombu kiba nuwa yan ng bongi, o sota kirato na rosi, balon ravia, arangay mata momos, sandi na ni bakay tau kayo bulobi. Endo atale, o boro malau kay buo, koronggori ang dandaun do monalo, isang ay luto sombo ng buto, leka tu na salay buo. Asere ruo mo, yang bulia po si Baknal. Kung inakilata leso na sere ni Banua, karalangati veira na daw soko na nonda Banua. Iera sa langati tu inday. Na korturang ay suba, na daw lebo nga na kena sere baleta ni korturang. Lebo na kahit tukina. Kena ibu ka raw nilasa. Nangaw na rito ang basi kakina na bait dini may nadeba,
manu koro bula-bula kina Southern Brothers. Besau kina bukan dua na rorongon ni buka tangi kina sere buka biti. Era toa may langata kina ebong kana sere. Abuka wasibi na sere ni lutu na kabi na tomba kosuba. Wanga-wanga na dinandui roka. Na loma ni koro. Yang beta na sala au ruing gorong-goro. Ay buka tangi wasibi totoka indomoni biyao. May raida na loma ni koro. Daun dibi e ngau na taudoko. Uraki, baniwai, kena ingangi. Na elongu enruka, beisuba. Ongo na toso ni ngauna, ni samode. Na boleh besar Siti Beni Raturala bikin dan akan dibingkar rapat intai na tosu ningau dan dalam programu mambo telele besar apa kamu juga na akan itu besar ni Bukilulu gaya nama katale na akan ni Bukilulu mengo anda sama tahu ada bukan ni nonra atau wakil yang baik tapi tal noeso na wekan tambah na ya tu saunggo na akan binakan di kuaya dan ada yang kami tanam muria mandani na nonra ital no kaya na sona sere me baka sarga ratal no taga chugo bikenta na kabi di bingkar rabi ting tai me baka langau tu di katu to sar oni baka zor chiko na bio kan lemani na kabi di bingkar rabi ting tai na radio Bula Duavata sabi mamando no bikenta na vana kalo ko na vandro ko kan isangani na me bono ndo sa kota boli toro dagi tungaw lambasa na soli ke baka usambali chugo no ngongo sayang saranga mo sa taki saranga na me mo ni angkon
Kauti e na tomba ko suva Wanga wanga na dina dui roka na loma ni koro Beta na sala au rui goro goro Wakatangi wasivi e memela totoka veao Mai raida na loma ni koro Dawi divi e venga una taudoko Turaki Bani waike naingangi Naya longu enruka besua Turaki Mani waike naingangi Naya longu enruka veisuva Naya longu enruka veisuva Naya longu enruka veisuva Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
Sanaya kawini kirisimasi Oleka nikawasinaya alari Sana watingina nelasa lagi-lagi Kena bei ya kami Ay kami Sanaya kami di singali sundu Pandami di suwaena Ulu Buya tuna ololulu Maka kena isuru Kena loma nilai toru Sanaya kami di sinani lolo Amali di suwaena Awono Leberuya tula sambolo Mata kena iolo Kena loma nilei toro Serena rituna corre Elesi Rahulai singa nisudu beimeli Alsa umayana mata reki Bewaraka hasauli beseni Suba osana miulo Enaya kawini singaogo Daun boralo Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Hey
Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
Senga manda nyundo mo
marau Betawa sei sambaletico taundunga Como ele dava na nondondomo Begiko e besinga Gala dava au wakaya dora Uninomu wakasuka Rai rai Nicola Kimariko ena kingui kerua Nakawale na metukuna Nisenga manga nindomo na ilua Mai liu mea do vanikua Ne wakatakiko Kona numan jai waki elomu Venga una ninondu itatau Ginandau masulaki nianga Modola marau Nisenga manga nyundomo na inua Mai liu mea do vanikua Me wakatakiko Mona numande waki ero Venga una nunongu itatau Ginandau masulaki nianga Modola marau Ginandau masulaki nianga Modola marau Isan di sarturan kina maramba bakatir loloman demandato na sona Isali Island Resort ortona 5 tribes ya kanda usoli nauto au sa sulia ni menomu ni na kai bina ko kila ni damaru taka chiko na nonda italo baka madau bate ke city pin raturala tos ni ngau na talo taka chiki na sona serre kantang kai rungo da chiko ya libo bakatir masartungan don raba kana nanon raba kan sama na be serre libo me baka andro sa modele andi Dona marama sa matabinak, dona marama ni asao sa matabinak sa rambengao ya. Pagkatalaki na italo ni bibo nondo sa Kotapoli, dona serto lang atara tumanda na Southern Brothers isa. Tuman kurupula-pula, ratunan tani kurupula-pula, o tamay manasa, nangkasyo sa yas lengilib. Turaga di ni number 1 no may kanda porto levena ke na Southern Brothers so ya ni lutu na kavi na tomba kosuba ya sang may duinduingan mata share na rongo da chuga ya yo wambuta ni ndi chugo na ilang ke na italo ni share enda rongo da chugo na kavi na ni kuai abola ka tu ni share dal na foresi rongai ngole nyo ornanti Vata ki andi Terus angka lita ronga tu na isau ni mba meche angka itu kuna ngama yo persio ya ni siang wale mandale singin sudu be meti tongga isau matu ngama en materi kire kun lang katak les ngama ingo kel na wangka sana ngale somiani na isau ni bese. Hey,
nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebuni bakarombo be kemundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda vaka talutaka buka singi lewutaka siya buka ya kapitaka ne kakuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena ngamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua chutney gela ko pata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o ngale sarang ali to miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito li dilibota kani na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E levo tu na bi matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O dami matitiko si Sen. Raw sara na bunga levo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. En de lommen in rosse bulu kabane aua ke sama ni ada na lenga ki sa oti karuan na mbak. Si ko na website ko to gori si text by kina wasi walu wandua tolu walu lima en kena itu matela na. Lincoln Heritage Life Insurance. E senga dina ni kara rawa na daka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na to beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kenali waka suburi ani nanomu yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana mati bakyo. Sakambi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 52 ono bituba 5 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuk matalilay. Bila sebelum dibitokan di Radio Bula Duavata San Francisco na kabi na kasi bukilo ni ndai si bitoko beka na 5 na tini keruan na miniti. Namun ditokan di dono bingarabi pedil no po na kabi na ni kuwa pambulo matangani. We so na kanta muri to na program na kabi na ni kuwa ilaisa la piapi no korro ndrengasa andro sambulo bina ka kimdrau na kasabole na siamo chung mai serne na kabi na ni kuwa bakano di bina katangan di be turanga ita Joshua roko tu nuku sinia klau bambul talamatanga bertu na nona matai di bali hatu to kana na budi bali turanga ita ngarabi chuka ngonongo mai na mudi korbo turanga mai nambitu mai toka mai teilebu sa ni ndo rongo na korbo turanga ngondo na numasar dona nungu tokan ke misusu batu tu mai kinoa tukan mai na korbo turanga sarangango rungat ni ando flanka saranga nando nangauna makausar na mate timini bici tukai lepan ni sedake o ratu sedake ngo mai na korba turang saranga ngo gare dol kenri tamba
Unga may dono makatalang turang ko sangga sardok ureta kan non free mo kilao ya sanjin ron do turang ragad sar non rang gitu ratu sedaki may nakorbo turang ko nambitu may toko may tele buya au pambula talanga pe le pani sedaki na pasule buena lobo di ikorongo may nabitu toko may tele kena matu wal na sedaki na via sei beach todo sara we ratuai se daki ke na muni matu vale pa ni bina ka tu ni bikemuni na e ka di benga ravi nding dai ba katala ki do papa kim to ngoni todo sara anu ta ni toto ko chukuna mbula ken we ka todo sara pa do chiko na ngau na sara ngo pa ni bina ka berto na mati lolo ne ino ken garau is na we ka ngure ndre sara ngo to ngoni sau mai male pode mo Australia I no gueka pina kana do sama tu mende beka to sara wa no ni bina ka tu ni beke muni ke na no muni matu male pambul talanga bila binia ratu konandi wa no ni bina ka tu ni beke muni blo bina kana sama chikomai en untuk programo en ka bina ni ko patala kini be den rumah kita do bo bina kata kini do na pata-pata kon tanga me sotal tunga kina baka bubali baka bio kan ngo mbure chungo to na marama tu ngo ni ambu tale wa bo gitu be I naturang o pesi baknel o vango sanjin ana no da pomure to ngani talo mai be retura la ne kai bina ko bo ni bina to ni kemni na ita teda new send na wale na no muni do pato mai ne kai bina ni ko bakata la ki ne virto na mata ser ne la bini rat konandi mai nei kalima mai wana non randaku o tau bini bale na mau na do don de le se tura sa lo lo tu yang di pokon bimbi be kemni mai lami ci ke malawai be dile di dio klani rosa look forward sar chunga na maram ruongo en city level San Francisco na buku ni ken bukadia ni nanonra ngoni sal na ngilus meron na ya to sarani leye na buku ni ken le maru tagi chiko ya na sing ni asana buku turang o te lebu men ken AGM na sing moniti na matai ni sing sarani September na Singapore wai na singa ni songo lebu na tai lebu dei kana poko tur chiko mai na ke kela paka mai laie botalanki na singa tambu na lutu toko banta na poko tur chunga buno bata chunga ya santo poko di tek chunga di bikanta na biaka bito ko sar kana ke poko di tek talangan di bikanta ndo na ngau na leka ngo bulo bena ka ilita kayawa saba ise istaki non ramano istaki mano chuke ili ando na biuti ni roa tamba chungbe kan na buku ni mata share totoka arto alanga share chuga bikenta arto mai turangan ita mai lami tiki malawai wambut ni arto chungbe kan anda kuinga we na eka di bingara bini dai baka ni binaka dian rumah kita Samuel be skula apa lagi nabi malalanga be si kem ni totok sar nabi tokan ni ndo apa chumai na eka di bingara bi na ndo na share ngome sana non tapata Ai Isalai karua ya lo bina kasarang ke bona numiau. Mumbula bina ka Vata so elipio na evolurua. Monimbanga numiau.
Ongo na Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. Radio Bula Duavata, may Kauti, Keda, Vata may San Francisco ki Burubura. Sema maing gay waseyani. Sangole kanisana mwina kimo kovea na mara obaka
mama su Rei kombu nanalo mamu memba beisa Nia lungundu di batu motor boleka kuani wakia Turun kena marama terbukin na leo na matilolo pinaka na Paradise Roots weekend na kabdi bing karabatin Radio Bula Duavata. To tarong lo chukin do na kar to na piokan ya. Ikento mata tu non to bitokan na kabdi na nikua rara masar tu non to bital non to bi semati tu na kabdi na nikua boros ng bulkalim na miniti me ono na kan loko na Radio Bula Duavata. Kelan dia lebo sar chukin na songo di songo lotu di posota na songo ya na koni ferenti bek koni ferenti lotu esele
viti ke rotuma vagadur sarchunga ngonongo da sa kilato do chico ni sa mainding tanki endua na no presidente vo ni lotu osele na ngonongo kanda sa ngai bakamuria juga di na kena vital no taleso ano the presidente vo chico ya o Reverend Dr. Semisi Turanga Vo sali besar cukup lebih tahun lo cuki nongo sali butalangan lebih lesi sa lesi cukup na retal lesi cukup lebih wasi lebih tambah tak atau lagi na ibarat tawa nongo tapi lebih nak ni rotu cukup ni panan raud na tal main 5.5 ke diwan ni wasi era wili cuki no kento merke already no kumun rautal cunga ni racu talanga di na hukudim bos ka go bagatur cuka na fani bol panke turaki na Methodist Church Conference na ngono go maroto kita cunga na baki ros ngablu kandu ni songgo lotu na New Methodist Christian Fellowship mai nandobu pank mai lotoka racu talangani kina na turanga na presidente mera nagi maruta ka pata ke irto na leoni songo lutukla te buta ke mena baki na rosa bul kantu na bag sauti ni songo lutungo anta kilapi na kangar to so tabu tu na vai bosa kedenga anta kilatu ende liburu gorto levici dakir tu birte ke sombu yanda kiladi kato do ke bakalo we ena tunde itunga ena vingona totokan na vi zone to doko viti bakatala kine bonotani nonra vingara vichiko totokan na sulu na meke bagayalo bagatur chuka batala kine la bos ni kelo Kauti ni bir na vimbonge na ngono go mai ndobu panka bugni kera maro te chuka samba giru sebul kentua ya ne songo lotu benaka na New Methodist Christian Fellowship ke baka undur talanga bodur talchunga don tawa songo talchunga di lotu na songo lotu ne tal ratambata anda kilabina kataltunga baka talchunga mai na mira talanga di non ponua ore toka patata en Facebook en dona ngona lega sau chuna buku di baka samoya klandi Singapore buku talanga tusan ngole dikina orto nondo torbu mertole baka rute gertu usar kan nerto kempa mai perani seya dal ko mentaga na vida na itu tugule lebu mai na nonda buno lo maniovici mai na singa sarangani mataka itu di bango gas fuel and kerosene will increase from tomorrow ya dona itu tunga be kenda na biokani ko sabore taka chuko itu di chunga di sana tos da bango na keni sau unleaded fuel quando bang tek boleh ben motoka sana tos da kita led na walu na sende me laki $1 walu sanga bulu kabitu ndo na lita bakata laki na isau ni diesel $5.50 kandua ndo na lita nabe ndo na tumbu main tumbu taki na tini kabana sende kabakatalang akin na premix sana $2.50 waya ando na tumbu taki na tini kendua na sende bakatalang akin na karsini we kento nando bang taka na karsini non to stop karsini sana tos taki talang tini katolu na sende kina $2.50 na sende ando na lita ka tuli talanga ni na isaungo drive takatungan na isaule wed na nonda buru-buru da chicken ngoi kembali obiti me bakadi na wiwai da katodongo sianga nito tu weekend to seme bakamenda to tu weekend to no bitumbu de wiwi lebu bakatu no bisi buru-buru ngo siang kento import takatodo ni kembali na global trends and global prices kona leba kabuna chuko na kena tumbu take chuko na kena isawe kembali dan do baka sama tanga nang ngono matangango bekito merke na unleaded ngo na city ngo San Francisco na kena isau sabi via chuko sarngani na $1 ndona lita kembali nyo convert taka via roto chuko ni chini ka $2 bakatatan na ilavu ni viti ya indona lita vekito se chini ka tolu sarangan $1 ya ke baka na baka toto patataka
anda buku di pakasa menggo ni anleda dan wiki mundo menon to puno loma ni bici sa tuguni cukup ni atos dake ena ronan dola wolu sanga bulu kabitu na sende ndona lita ke mbale ke pakon kun butak ngaya anda bibi roto cunga di ndona dola pakadada na ilabu ni merke ndona lita yo begitu ya sananggo ya se blata benga ni kaucugo ya ni sananggo pimbo kodi tumbenga na keni sa uto ko sar so tu na siang sa suli pembenga ya nabi kartu saboreta na Fijian Competition and Consumer Commission ni satu lagi cukup na so ni kasi apa kata lagi na karsini ke na waiwai betega busar cunga mai en na singa ni mataka ngore so na itu tu weekend na kabri bingara bidintai na ngona ke pokona botorong cukup boy ruos tini kadiwa na miniti me ono na kaloko na radio Bula Duavata en kabri bingarabi entai pokok di minang tadi cukup pitokan indaro na may sot tukina ba ubali Dota leka di bingarabi suara siam cunga menon buno ni takataka en bilong new to do vital lo cukina sa vikum na turang marambi lang bali besar na non do garabi tu bobi nak na ngase na tua na pu en buno le bungo merke sangan ngulip talaki na Australia New Zealand na biasa buru-buru taleso itu kina ba na buku di bingarabi ni care giving sa buku di binak tagi cukuna non do low rate tu buku binak santo na roka binak enta roka takatu aku endo lako ni dona turang di balang yo matal tanga bono ni ngoni bicho on reptiko na lift go in na city bango ko na dona na nunggu nau ngarabi ko dona maram ni biti apa matal takasar nga recommend tegi bikito mani mai bingarabi na maram go ba ritang na turango kemuni sandon na sul binak tu kemuni kemuni rong merke sa rong binak sarnga na buku na muni bingarabi na alon jin indo matan ren okla ni dan wili tu amen dan compliment dan level tu nganon to bingarabi en vingo no todo sar en non to bingarabi boli en puno levo merke sengan dina ni karo rawan na taka waka keki ba ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bingarabi o ya ke tuna kende to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau dren na to beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nungni boli rawan sara Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli na kinagona to tolo tuwa Divine Pacific Food Mart Viturua Diwawalu Franklin Boulevard Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya may nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakarombo ve kemundo mai biti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Ena buona ngauna na lebu ni nondo so enda sa sianga sarangan ikla na dabu menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na itibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay bakay loka tabioka ka na coleslaw surua o tatni kailangan ko na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wala sarang alito mi kumay na nomota na dio maluma Billy Street o ya Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibata kan na kemo katalo wasing lebo sa mga kabin ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Isa, meda kang bata mana kango. Nada baya? Sabi wala ki baka lefo ni daga yo senga ni kila na meda kaba. Ole man lang katakalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lenga ndo bitolo te kisaranga no bika kitengore ne radio Bula Duavata. Ui na program daba. Mai na vei longa niu. Rungudi ne 5 na kloko na vei kabini bo rombuka vei kemendo California. Tini karuna single buni bo romai vei kemendo viti. Ngoi vei to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kavesi Voselani. Radio Bula Duavata, San Francisco. Kauti Keda Vata. Dendram beka ng wala ni Kibalilo tinapuko ni oso pakadadaka. Sendrak-drakita beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magimay kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bimamanion na kabinibuko lulu kay Kemando e California. Bimamanindu na singilewu ni Lotulewu kay Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Au wili kay sotale na itukutuku o le sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave-lave ni endua na bagandindi kay kayadana. Na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Kota batakaya na ibugandinin din na iso, may toko na nanondoto italano. Bigay na makamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a basing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E Viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Nada masarap na may hulikin ng doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man na-check. Sengat tali ni Bera, sengat sarangan ni Bera palilay. In time sarang amay. So, ang kaliwara ka talaga tuntawara ka. Kuwertong ko. Saya rawat bengo kami binaktak. Nakambani binakang gua na heritage clinic. Ni, nauna binakasarang nga. Saya katalinto na kaya. Pakatar tutu na kena. Taka na kena paperwork dito ta. Kami sa umi. Nakilaw kena tuimir na vaka. Isang tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi. Naman ni marong kina ngona. Mojuri. Palimbula. Kakina kabra. Taka wando na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga. So mo na-claim na luman ng usang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki uti na policy gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siya nga. Raw-raw sar na baka leo po mo na telefoni. Text may kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu-walu-lima e na kena itutu ko matalalay. Turun kena marama daru kena ngone leo boto etini ke ruana miniti me vitu na kaloko na radio Bula Duavata San Francisco mereke na ekabi de bingarabi de dere yang amanda rongo manda bideni tuku tigo saka me na baka sabu ni weekenda enda rongo me pali songo na ekabi na ganikua enda sa sureti chiku kenta na baka tiku na Bay Area to the Congo au sa bi sureti na bukun to na wekangu dendre me na lomanya sana ba urang ora ndo chiku na nto scholarship fund ya sana chiku na Singapore Kera scholarship fund na buku de baka sama ya sa sureti kenta da turang na marama darbo kena ngone leo na vonia sana tini ketolu nda bagai chungo na Bay Area to dongo wikem do mena kor turanga mai Sacramento ke bakan do yalo ko na wekan to mai ra wikem do mai Washington State ke na mai na East Coast do ngole mai ndol tu bekenda na songongo endo na Cabo Verde na bagai dur sarchunga ene karuni sebitempa na Singapore rawai sarngango Rona undolu rosa nga bulu katolu, 5 na kaloko na kabigi na tini kerua na kaloko na matakalilay. Tolu sanga bulu kalima wala nga nandol na tikiti sa ngole loma, olay rongo sere tu, waka kabi, sana lebu keki na sasanga binaka, norto na wekang kundendrengo mana sana baga urang-ura, na buku di Singapore Kera Scholarship Fund, Endo nga na Cabo Verde, orto mbita bata chika na baga duro chika na Pacific Island Cabo Ba,
Oia mai Hayward da sa kila tu da ko na bunoya weekend na bege rua vava vitu lima Mission Boulevard ni bosota rua vava vitu lima Mission Boulevard Hayward California 05 vava sa su vesure tiraramba tigo yani na buku ni sasanga yang ongo weekend rabio kani radio Bula Duavata kala atau sana tigo todo ko mikina na turanga na marama ni sang na orang-orang na visuri stalar tu sa buwe cukup mai bikin tu na turangan marama na sana buat turang o kandabu ndato na dabu ibu sarangayatu ndo na le soli dale toko na tu sasanga nando to wekata to main sana ba orang-orang bakata laki na be ratu mo bola bakata laki na be ni ratu na ratu lebu ratu bosai langi ke mdo to ko sarana i cukup turang mai lobat na kurba ruan andre cucu na kale bro tuinan ronga wekem do to sar kena turang na marama sana ba turang ando sa ba mo sus talanga mai werto na sana ba turang ora do yalo bena sar do ba ro yani na Pacific Island da kababa wa na rua ba vitu lima Mission Boulevard Hayward California tol sa bulu kali $1 tikite so miangona baru itu na pa matayabi da sana ngai laitala notu batigir na weka mana sana ba urang-ora ena buku non to sa sangat takasar juga bangga kan non to Singapore kira scholarship fund ena non to bembuk bentuk ngai sol to kani ena kababa mai Hayward ndua telengo o ena singa ke te lebu Angkai vital lo juga ni batikir tu na maramana ita kita ando wibol kat stongan na city artu sa bagari tagamay kita sa siyang tali beta kabin to na kan ngonong sa pek sa tungan ya kita sa tu bagaraw tunga mi kita sa ngole sa reani lai apa ko endo pa malo sember na songo ya sabo bim na kata chicken na mangusa ni non na turang na marama ni asana bago turang hotel lebu na buku ni singa kita lebu kana bodo chicken mai Hawaii mai lai mai Hawaii oya enai matai kerua kenai katolu ni singa au na breakdown tang mata ni bikamni oya na norto AGM na bagadur na singa borombu kana matai ni singa cara conference room lai shopping center 552 saiba Kamehameha highway oya mai lai an singa borwa yang sanga singa ke tele bundino ya na bagadur na kokoliok se na ke kela panka mai na tin na koloko na mataki na vana koloko na kavi na 55 sai bandu bitu Kamehameha highway au ula na kena ya kavi wala tong me bango a night to remember ya orto na turanga maramana ita orto wala tong amaya a night to remember dinner dance banquet and Honolulu suite second floor Tapa Towers Hilton Hawaiian Village Waikiki na nona tu song ko turang maramanita ele vai duri sarnga Waikiki vola ka sarnga ko na barra kili lebuya na nonda burabura tu di bango na sulu ngandrevi aloha/mbula ataya kibeke ni nangone ni sember ni adobo na baki tini kawalu oni halu vinakasar moni nakere nom ni nana moni na bakatao kortombenga malet ni boleh tongo no minors under 18 and songongo and I to remember dinner dance banquet na Honolulu suite second floor na Tapa Tower Hilton Hawaiian Village Waikiki aloha/mbula ataya no minors under 18 may na ono kinatini kanduan na kaloko tau yang $200 na tikite ni kana bantongo sena banquet ngo en niochin na songo ke telebu sana gai bagadur na songo ngo en kena kapi en abuno usaba rita ka ni oya na singa tambu sana gai bagadur chikina lutu to Vata en Kahuku United Methodist Church 5 Vavadiwa Kamehameha Highway Kahuku ke baka sotal muni baka taronga ngo ronyo o vei tartara vei inoke seru sungu turanga walu saiba walu dhiwa rua vitu saiba tolu ruandua abang do tale inoke sungu turanga walu saiba walu dhiwa rua vitu o saiba tolu ruandua se vei ateda sungu turanga walu saiba walu
228 22 ono saiba. Bang dua tali hati ada sungu turanga namba telefoni 878 228 22 ono saiba. Ya ruang itu tuku bekenda. Na kabri pinga rabadin tayo na radio Bula Duavata. Bau di pinakatayo cikuna bito kani be kemenito tokasar na bito kani. Pambula juga ni be kwa sa pek cunggo me sa rongwale. So na kira mantan na marama nunggu akamay baungo ni sa ngola nga ni sa tusar nga ni Hawaii. Ni sa kota lingay ngol may San Francisco di binak sa wale na bito kani cikuna na kaya binakani kuwa. Abe mare talalang besi ni bula binaka nunggu tahu baga nuni binaka tu ni bikem ni pesi roko timbau sama lo mai narere langi kena Kellen Street desa esa senggo baga nuni binaka talanga ni na bukun nom ni sema cukup mai Joe Nanduba na kabini kuwa baga talaki bina upasi panen lebu klani sana look fotal juga na nunggu na ungu na bukun ni songo kete lebu se bebe ya sama lo mbula sa siya baka sa buituin na baka nuni binaka. Bekem ni todo sar turang merama na ita ni na ngole juga ni Hawaii na buku ni songo binaka singa kete lebu na katin talanga ni ambaki na tole maro taka chikina ya na to scholarship fund talanga to do soli tukina na ambaki mai Seattle na Washington State na bag sauci ambaki ngo sarto bukata sarani na mali walala non rangoni sal na ngilosi verto na juga na mainland martona le maro taka na singa ke telebu wa na tole singa au saba gare taka chukane abi kemni turangan marama darbo kenongone le amana sana bo turango telebu ni sambulo bina saka bambulo talanga bindo no brata tunai sambola biu baka bina bina taka chukane bito kani na kabdi bingra binding tai na radio Bula Duavata. Sa osos juga balik boleh di new main Jordan Springs, my Penrith, daun bulama, pustai lebu.
Yeah.
Turun kena marama terus kena onelo na itape ni sini asibekenta non raba kamu suci andi bulu to kami kakunin ro na mbongi pinaka di koya sembar suni di lamai na bula. Dura kana kena matali telang ibu na rere di mati ni singa na mbongin na matakan ni kuan ni bosot matakan ni kuan rangamu warri tasaratu na bulan tu tapi makin na sing kue sambo roka klana kena roka sambo rere pinang kalibu pinang keserengai ya nambong kita lengan di kuah itu di ni tanah rawan ni nereza kina oya na blue moon keba kain donu na vika wa baka wili katokong goy oya na blue moon go era tuku na ni donu saranga men tanah reza nambong ini kuah au bacu ke banggo wa wili ke mantan di kemuni itu ni ka banggo ni oko ya do lihat na blue moon balet ni do wa kerua ndo na bula na ken do zila pa to ko mai kin na bula sena full moon na kerua ni ken do la ko mai ndo na bula ko ko san do to kai kin na blue moon banggo Tukunin kapango, astronomers and EDM lovers will both have reasons to rejoice this week. It's the once in a blue moon. And to the woods to vaya, and to the bosa once in a blue moon, when an actual blue moon will rise in the sky. And it's not just any blue moon, it's a rare blue super moon. The Earth's lunar sidekick will seem extra big and bright as it reaches its fullest stage on Wednesday. Rongo ta sarba bina kabi kentu na biwa kani nambongin ni kuwa. Kaya kato nanga imbongin na bono to reza manda na vula. Tukuni bango ni we won't see this particular lunar dwarf again until 2037. Nambongin nga ni kuwa na reza kina na blue moon go. Tukuni ni na wakay sana rey lebu saranga na vula. So here's what you need to know to make the most of it. Tuku di ni rau lako bata saranga minggu dan dona ngona oya na blue moon bata ke na super moon. Opa usang ke pakareta pakamalo ke na blue moon go. Awabareta kachukanya ni rua na full moon na kerua ni full moon nandua na bula. Ka lako bata saranga mai sa rau kambi bata nga mai kena baka sama ni super moon oya nangauna full moon kina ka boleh ka taundua mai bura-bura tu raw au bambu ni sana bebe mata tanu ko mata lataka tu di ni mbongin ni kuwa na ochika na murita na mbongin ni kuwa ngareta tala ronondolo tolu sanga bulu kabitu sa ndo nanguna bala busar gaya gua mentang asang gaya rono dol rosa bulu ketul. Me dua nangauna me kerua ni full moon na dua na bula ka tuku di sale wili talang apa super moon baleta sa bola kasar ngamai bura-bura. Ya nambongin ni kuai kentongo sa ono na kaloko mengai veve dio mbeka na kaloko to sangai pagare di andi bula tu di pagamalua vata kena non zila rama setu na mali wala lang ko saro to mendo lang serta ke andi bulan di kondau dila mai tondo lang atabi kan dai beli besar nabi mata ser ko kan na ser terapa kan kendo se mati tu we iran na marama na kena to toka kena riri binakai ko pagarita ka juga o ko naturanga non da chiko non da bulan juga na kabina di kuwa oyan ni dos bisa mati bata ni talno ni bula wata kira na maramai so sardo kere tu andi bula kuwa sar ni tobole monromu balat sange kami sar chungami go ni ro betala noa wata ke bulo ungo ando ule una kar yo andi bula talanga ke baka talanga anda sing ndongang karu ni bina ko endo ndo tal nesa ndo le baka ngata gitukin endo le meketi dale na so tal na baka sama sa taunda ko tali ni raram andaro sa chukin nangonong ko so ko nga usah barita ka chukin ya so ngandrebi andi bula baleta ni sangkin do kami dikinan na tayang bitu na membaci ni barabi kinan dolomani so talanga
rasena nindo hambe pata ke hindua erando tuto undua sartunga nangono saranga ndo dilat kuko tu mekina na bula saranga indo meketa tu yani na buku di pakasa mambeng di pangkara kuko wai endua vina kata meka kunin romo bula boleh teni rotaya betu seruntai pata tu kena nonan dolomani endua kondo vireak vina kata ko abe ko saranga nindo e pakara rei tu yani sangke maru takatuna blue moon kena super moon do vireak manta nambong vina kani kuam Ngona pangan rongon di sangkani sereng ko medan mikin na bela medan partai si bunita kebiti akis tawa e mata meli bota laki bita mai suli na itani bulu benaka na bota mai na bita lai tambi ni wi mai huni boy na kelo mai te lebu ke selina mai na budini ke Simeone bituanga mai nrabualu na deba mai kandabu sa bago bini binakata gitu kana nom dosia macam mai Litten mai New South Wales mai Australia bulu binakata nga be indi mai ko mai suba bago ni binakata nga be aralai bela ke ponia ni lalam balabu bulu binaka rosa ratu ni bulu binaka meni nang sa boleh na bitomani tong mai masta pete na itini mumbula bago ni binakata nga be labi ni ratu konandi dile di mareta bunawa mai Marita Sean, mai Papua New Guinea, bulu benaka ke ertona gangs mai Jordan Springs, mai Penrith, Malala nga besi ke ertona Matubale. Kabe ratu lebu na bula, otai be kemuni lolom mai Malebani, na kai be nagani kuai. Sompe ka sambong isar cungan kona ponua reta ta ke mantana bula. Kali budai. Bulu benaka Alicia Natandra mai Dallas, mai Texas ni bulu benaka. Wandi bula ni kondao di lamaye kami na kemi rai do baka bunu tu na non rabia mo di tu eso na batini barai be oi lei
Sandia Sara lebo sa mbola itaka chukuna lenga nei dei na no mulenga kerto toto sar na kamu sar to tu chukana matelo lo ni chalmar ya ni usambole ambe no ngel zola time sibino na rusa ul kapana miniti nandonga nangul lag gonda sana siama kina ke na mata isong lutu binakar to maru taka chukana ke rusa bulu kendua ni ambaki no to bing raboli no to no lo mane biche ke celebration lebu ya boga dorichi ko mai na ndobu ground wa ya mai lo toka na ngona sar ngango and then sema na buku do programu vaka madawa artondo bito pata chuku weekend na New Methodist Christian Fellowship na nogu kalau na nogu chisu na nogu banua ge na maka chuku mai na ndua na ngauna leka mengo gondo ngono binaka weekend nda sa tunga siang bagan nda rawi bolutu pa bibiken to merke sano to lutu pat sarngandar ni sarap tu mateki na sono buli ni bu phale na ve kapito do sar ni bu gilulu ya mena viwa maniono kina vitu nakaloko gai na magaza chuma ni kara rawa na daka vaka keki ba ia endona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna bengarabi o ya ke tuna kende to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e timbulu makau we kenda tuna senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau Dren na to beto seki erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nong ni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona to tolo tua Divine Pacific Food Mart Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto nggarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemudo mai biti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarang mata may huli kina doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022. O sangir taka sarabiri ni tauna kavi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check senga tale ni bera senga saranga ni bera palilai in time saranga mai so dan tele wara ka tele tunda wara ko tongo o sala ro bengo pam binaktak na kampani binakang ko na heritage link ni no ne binaka saranga senga tele into na kaya wakatara tutu na kena pakana kena pepo wog ni tuta kami so mi na kila kena timber na vaka sing to be kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kakina kar taka gondo na inso Baya saranga na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so mo na claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ro namba ki otin na policy ngaya na lenga di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na bagaleo fo mo na telefoni. Text mai kina mas seiva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matalilai. Isa, medak bata mana kango. Nada baya? Sabi laki bakal fom ni daga kayo senga ni kilana na medak kawa. Olam man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi tolo teki sarang ana bika kitengore na Radio Bula Duavata. Uy, na program na ba? May na bilong niyo.
Rungudi na 5 na koloko na bia kabini wa rombu ka veke mando California. Tini karuna single wuni wa roma veke mando viti. Ngoi vito koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limon and Rao Capital Mall, Suite Rotong Roli in Sacramento, California. And the Vingaraviki na o Mama Kavesi Vosailani. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Turun kena marama daru kina ngone lewa sana me atu kemandiki na itu na daru bingkara peda kai pina kani bingkara peda inda isangan kemambal ni sahuji kina programu ko sa bari taka santara pakana mate no lotu ena kabi di bingkara peda intai nugo sere ko speli enta sana vivo mote kina kakinda bagi kina na programu katarapa araba bultal chukani kina be rosa rantu kina matu wale peda kana rantu ena kabi kana ko ni bulu kebni wakata la kina be maret bunawa wana nanui na koro tu bagarita kan ikut tali seorang mana na korong tu sana sere na sere no go mode sana ke mode kina be buana non nana mareta buna wa e wele kutu ke rona lubengu sere ke tu mai na buli o Brandon Sean buli tu na Maris Brothers High School na fomu vitu ke Mar Sean mai na Super Grammar School fomu tul bina sarba lebu mareta buna wa na sema chikem do chumai ba wale na kabini bingara bidai mai nalo to berata mai teile buni bulu bina ka turanga matanggali bil sila tolu gina nomuni matu vale bina kana siamba chukuma nandor korobo turanga ena ka bina ni ko bulu bina ka be Esther Brechtfield Akbal listening in from 24 Panther Street with the super cancer survivors sabang ni bina ka tuya ni bikemuni bina ka misalo tengalo gikem to sarling ni bingarabi and super cancer survivors do babu bina ka tayi chukuna nom do boy tayi chukumai and ve karuni madawa and ve bulato sara bago ni binaka ve selita and oni mai lomo wai mai nanronga na mahima na kwabinata hela bula binaka selita kuna dewa labinia sanga mai batulele bago binaka tayi chukuna bitoka na kabina ni kuwa wakati lakini be fale solo mai turanga me muri gerto na gangs ni Radio Bula Duavata bago ni binaka na bugni baga singlebu lumi kena tabiwa pa kakan sara bago turanga ngore vale kania baga lebu kania chu baga lebu bago talaki na be orto na mati lolawa siama tal chunga mai na kabri bingara bidin dayo ni siama chunga mai na live non to bata bata benango en kabri bingara bidin dayo sa borita kan dala pagana mate non de lotu me kuchi kende yani en buku di baka sama na kabri bingara bidin dayo ndorong game so total ndorong ngau na kataraba na upedi la no bono mnindo bingara bi kalau ngat saka chunga bo ni singa binaka ni kuwa ni mod saka mandai ni mode Kuna kana siama chunga mai na Radio Bula Duavata
Nongu Chisu Nongu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Governo tal-talang kasi tunatiko ni ko sama tal-talang kasi kay tobole mo hendo ko taka na better ni no mo tal-talang kasi pero talaga ngon ana personal duty bakay tal-tala bakang daw di bengarabe kan sabi sang wala nga bakay tal-tala we can never we company kan salimani dia kan sa we hold responsible position in a better na bada ba sul governo ngon mereka bakay na sinigaro na kan sa achieve nga na no da achievement uno ni taka siya takataka luto, siya takataka papanua, kan sa lituro ni panua ratu na bulo na anti. Ya kan sini hendo ko takatu na betan. Ya na muna sa rimbimbiki na. Kaya siya nga, we are nurturing a lost generation or a weak generation. Balta ni kada sini pasta kasi ko. Nakain doon menda pasta ka. O baka sa mata ka, kung tukuran din na quality time we can susumay na matababalin daw devotion, daw awamota. Go na buno endo musu lagi kina so na kake dale buli da mai koribuli ole ka kenda tu mata kende koribuli ole buli kina so na ya kabo ule rela da tomboy buki mai tomboy buki balte so na ngoni kenda buli bata tuko dua tani saratonga ko ga yela ko sa tomboy buki mai I vale na buno ele musu lagi tiko kina rearrange tagi kina so na buki bo so na baka fancy so na banga sega sia kenda le tombo mai le so na ngone ro mai no so mata vale sa sega tu ni ba buli kina se vosa talang beka so beka resini reida se dona opportunity me ra baka buli ba na ga dona kavango bir na dorbo o vosa na bika na dorbo. Okay, it's cool to be rebellious. It's cool to smoke when you're still in young age. Bagay do cool to. Nagay lo ni vale. Uno ngongele musu tiko ki non da via cool. Non da banca se gasea, non totale imprendere. Non da via. Vina katanti ko menda dua tani tu. Non dei sulu, i pagaro non dei sulu. Sono non dei koti. Sono kaka che ba. Che da vulida mai in our peers. I vale saranga ko tiko rendin ni ko. This is the place at home that we tone our children because of the quality time, because we want the good of tomorrow to come to them. Ya kanira ni ko pakai o taman dangakin aru sini domai non robeta no rudi ba kamai. Ya roba kada ko ndo mai sulen dona betan ni roba tanga aru sin tikubera na betan. Sando na boleh le weekend. Ko ba mo tatu ko? Time to learn Yeah. Kung buti ko na family table to kwango na so we can we are saying praise the Lord. Congratulations to you. But there are some people that you are out there, you learn a few tips and there. And maybe some people they say, kango rin mo raw nga, kango ni maminga. Yeah. Balita na record sa ito tiko kina
we are receiving the call on the other side, the prayer request, and reacting, You're reacting to the problem. So we are It's sharing something that we can be proactive before it happens to us. When they are still in primary school, I believe that's the best place to nurture them. When they are still in the kindergarten, these are best place to nurture them. Because as soon as they step into the secondary school, I tell you, out there, where all the fish swim, including the shark and the whales, they are all swim in the same waters. And our children, very innocent, coming to year 9, year 10, and they see their seniors, the people that they look up to in their school, and they grab that the lifestyle that they live, the words that they say. Randini saying, when we hear the children from primary schools saying out these big swear words, and I believe some of them, they don't mean what they're saying, just because they hear it from somebody. I don't know. They hear it from the shopkeeper, they hear it from the bin seller, or they hear it from the school, or even from their friends. Because I believe they don't, most of their homes, they don't say those kind of words, but it's there. The problem, it's out there. And as I said, every problem, there is a solution. So we want to share what we're sharing today, the support. Our children need the support in whatever they do, their character, their education, the extracurriculums. And I know most of our young people, especially boys, they love sports, basketball, the swimming, the cricket, the soccer, the rugby, even the football, and netball for girls. Netball for girls, even the rugby for girls now. What support that we are providing, not only for them to excel, but also the character. Because when they have the character, if they have the opportunity to go anywhere, I believe they are in good foundation to go through the challenges that is out there. Yes, believe that. And most of our young people, they are very talented. It's the attitude that normally spoil their talent that they have. Although it takes away that, although we learn very fast with what we see. Gifted, Ninda rakavi se cricket se basketball se soccer. Na kangan dari itu ko totolo sa nonda episode. It's our character. Kombo baka endoli cancel takatiko na nonda progress se nonda tumbu dari tali mendali binakasar nonda baka ronin gitu. Balta nga na kain dari itu balta niko na gitu sa rin nga discipline. Not only in the rugby field with our talents, but also off the field. O vosa tiko dona timi wale boskina na bitan sing sauti o gitu kuna tiko kila iko gitu tiko ko sangat tiko ni kila tiko ni dona scout e durti tuba iko sangat kila tiko ni dona turanga sin dona marama durti ya saraba tiko mo gitu o ko na kake tanga bola ero ni dona club mai opposisi ero ni invite tiko ya na no tiko ko sin ni wala nga nangito lo mandrara ni gitu o ko na rede tiko na baka muri tiko no mai bala na sobe kana ngona ke muni tiko baka dorbo sono muni tereni o ko na ndambe tuka mai wa o ko tekno tiko is a good player in and out in is good on the field, but when I see when the time for training, he takes time, he speaks back, he's not doing 100%. Nanu matiko ni ora na scout ni dona scout sa tiko boling na baka muri tiko na time tiko ngori nangona ni gito nangona talanga wako ko yang baka talanga kina nangona ni buli kembale ka ko ni toro baka mamanda kembale non dei tabi nei tumbutumbu menda viva ungeti non dei tabi nei tumbutumbu na bositiko non da sangati ko mendona dorbo binaka sangola nga mele rara ni gito non dorbo binaka na bono tiko kina korri buli na bondo basi non tiko na bula baka tiko non bula baka tambangone abuna kentaru intiko mai kina kentaru nei tumbu so kentaru do ni susu non dai tabinga na baka buli tiko na non bula na luvenda merbinaka sengola nga bibinaka na kanibuli sengola bibinaka na kaningito sengola ni binaka na kaira taka senga
Yeah. Non rambula saranga na bisinga. Non riba karau saranga na bisinga. Kandina. O tugun na character building. Na tareda kini non rambula. Mebinaka, baladaba. Ke vada tu na kai tu burura. Baleta ni tareda ka mai na bula mebinaka. Yeah. Na viso taka na buno tugu kina mebinaka. Na kai na duruma na viso mebinaka, baladaba. Kenta tarada kitiko. Yeah. Na bula mebinaka. I believe that. Well, I know that we've been really down hard on the parents this morning. But for children that are taking the time to listen in as well, or if you get to listen to this program later, we also have a role to play. The parents have a role, and it's the parental role to us to counsel, or sometimes you blame them for your shortfalls, or sometimes you blame the things that they do, or the things that they say that you don't achieve well because of that. But I would like to challenge you as a child today. Sit down and relook at your whole life. Whatever age that you were in, and project your future. What are your likes, your dislikes? What are your strengths? What are your weaknesses? And the foremost, like I always say, because we go to church and we believe in God, I will also bring the that Bible verse that it says in Ephesians 6:1, that all children, they must obey their parents, and not only that, to honor them. You must honor your parents. Your goodness are from your parents, your father and your mother. That's where your goodness is. All will go well, and also you will live a long life. And if you're listening to us today, or you get to listen to this program later, I would like to encourage you. If you have been rebellious at home, and because you're hitting back at your parents for your own reason, some things that you may want them to do for you, and you're not happy, and you try to hit back by not doing well in academics, or you do the opposite of what that they desire of you, because you just want to make them angry. And if you're in that mode, I would like to ask you today, don't do that. Because your goodness comes from being obedient to your parents. And you need to obey your parents. I mean, when you stay with your parents, I would say to you today, you are very blessed. You are very blessed. That you can call your mom, mommy, now, gay. Or you can look at your dad and you call, ta, daddy. You call out tamango. You have your dad with you. You have your parents. That is just a blessing. And if you take that for granted and you say it's supposed to happen, think and consider of how many families out there, they are not together. And how many children like you, they don't have the opportunity to call dad. They don't have the opportunity to call mom. You are blessed. Yeah. You have your parents with you. So don't take that for granted. Never take that for granted. You know what? I used to be in that shoe. I used to take that for granted, that I always had my parents. When my father passed on, I had my mom. And I felt that I have the best parents in the world. And my life, I continue to live to please my parents. Some things that they tell me that I don't want to do, I'll just do it because I want to please my parents. And not until I have my grandchildren and having their family broken up, then I realize the blessing of being with your parents. I mean, my children, my grandchildren, I try and get their mom and their stepsisters to come and join us every Sunday. And that's the only time that they can call out mommy, because she's home just for that one day. But every day of their life, they don't call mom, they don't call dad. They don't have that opportunity because their parents have moved on and have their own families. I'm sharing this with you because you will not know how blessed you are until you look them. And just having that blessing that you hear them. I mean, apart from you calling them, then you have them giving you the time to sit and to talk with you. And I will never forget. I know I'm always sharing my family. I always do that because I find it more relatable to talk with us. Sometimes my family, I know my family listening. Sometimes they may not like me sharing about my family, but I would like to share it because I've seen, I've felt it. And even if your parents have the time to sit with you and talk with you, boy, that's added bonus. Because we have some who don't have parents to call mom and dad, and they don't even hear them. They don't have devotion together. They've never had anything together. They don't go to church together. And I remember Joshua one time during devotion, and he said it in his gratitude, and he said, today I'm grateful for Nana and Pa, and I'm grateful for Auntie Kola and Uncle Elijah. And I just want to share today that
I never knew that I felt that hurt. When I was in school and we came up for training, and I see my friends' dads and my friends' parents. They came for their interview, the PTIs, and they come and just stand on the side and watch them train. You know, when he said that, I'm a grandmother, and when I hear that, I know there's nothing that I can do. But I can only hear my grandchildren share it. And that is why I would like to share it here for you children. If you get to hear this program and you have your parents with you, appreciate them. Hug them and tell them, I love you, Dad. Hug them. Mom, I thank you. I thank you for my lunch. Mom, thank you for my meals. Mom, thank you for making up my bed. Thank you for my clothes. Tell them that you love them. Because you are really, really, really blessed. And if you don't know that and you take for granted every family is supposed to have a parents, I would like to tell you today there's a lot of children out there. They don't have parents with them. And I know for those of you children, some of you end up with your aunties, your uncles, your grandparents. Some, like there's no one else there to look after you. But you end up with total strangers to look after you. And every day your life is like here all the time. It's like, you know, if I do something wrong, I may not stay here longer. And you're always moving from one home to another. If that's the case with you, you know, hold on. And like what I said, I go to church. And if you believe in the God that I serve, you have this God with you. The people that you have around you may not love you or may not be there for you. But always remember, there is a God. If you believe in God, there is a God that is always there for you. And He will help you. He will guide you. He will direct you. And He becomes the father to the fatherless. It says in the Word of God, in the Bible, because I go to church, in Psalm 68:5, He becomes the father to the fatherless. So if you don't have a daddy, remember, you have a daddy there. You may not hear Him, but He can guide you. And I would like to talk from the children's end because we're coming towards the end of the program. We have about 10 minutes. And I would like to encourage the children out there. And for you children that are actually listening, that have all the support you have, don't take that for granted. Do your best. Do your best academically and also extracurriculum in whatever sport that you have chosen. And say that this is, I love this sport. I love cricket. I love swimming. At home, I have Carlos and Joshua and Othaniel. They all play rugby. And I have Israel. For Sonny in his school, they play tennis. And I have Israel that doesn't belong to any sport, but he's quite a sporty person. If you have them race at the Super Picnic Park, he beats them. Swimming, he loves the water. So one thing, I always provide counsel, but I don't push them. But I've been telling him, you need to find a sport that you like. Because if not, everybody else is doing what they like and what they love doing. And you are just here. So you will need to find a sport or to find something for you to win on. But sometimes when I come back from work, I see him, doing gym work and everything. He tries to do that, to supplement. So for you children, try and do your best and don't never take your parents for granted. One day, their daddy may not be there. You cannot determine the future. Anything can happen. Or one day, your mom may not be there because you will not determine whether they're going to be there with you. A lot of normal, generally thinking, we're thinking, okay, as they age and when they get old, then they will die. And you begin to live the life you live and act the way you act because my parents, they're not that old, so they're not going to die. And they're good. And you continue to live the way that you live. But anything can happen to your parents while they're still young. Anything can happen. One of them can go at any time. Then what happens to you? So live your life being grateful and appreciative. And when you have your parents, try as much as possible to be obedient to your parents because most children, they don't have parents. And for those children that come from broken homes and being housed or given love from other families, do the best that you can. And nothing can bring back your parents if they've passed on. Nothing can bring them together if they've gone their separate ways.
but at least don't allow the decisions that they made to define you. You move on, take ownership that this is what happened, and accept the reality as you're in, and work yourself out from there. Because if not, if you always have that sinking feeling, oh, my mom left, or my dad left, you'll waste a lot of time reminiscing what happened, and you lose focus of what is at hand in front of you. So you may not achieve as what you're supposed to achieve. So forget about what you're going through, because they've already done enough damage in your life. They've moved their separate ways, and that's damaging to you already. So don't waste your thoughts or your time wishing that things could have been normal. Realistically and practically take ownership of where you are and what is your current situation, and move forward. And move forward and be ready to tackle what is out there, because life is worth living. And be encouraged. And if you're playing rugby or you're playing other sports, playing basketball, playing swimming, do your best. I always tell my grandchildren, and I know, sometimes they give me that kind of, look, kids, that it's like, Nana, I know, like the kind of look, and I know you always give the kind of look to your parents as well, no matter how many times you remind them, but I'll always remind them. Before you do anything, pray. Before you run out to the rugby field and for training, pray. Pray for God to save you from any injuries that can happen to you. And after you finish, you pray. You pray. And I know you don't have to close your eyes. Pray from your heart and commit it to God to save you and also to protect you wherever you go. In every step of the way, you need to do that. And even my children, they're grown up now. They have their own families. And sometimes they're walking up the door and I said, okay, pray, please, people, be careful when you're driving on the road. Stay awake. If you know you cannot, please park and sleep it off. Have a power nap before you move on. It's always parents, always moms, always grandmothers and grandpas talking. Sometimes it's like, generic. It's like, okay, there she goes again. It's like coming from one ear, go to the other ear. But you are blessed because you can hear that kind of reminders, while most of the children don't even have that reminder. And even some children, something's happening in their life, no one knows, and no one is even running around for them because they become neglected children. So feel blessed. And stand up and take ownership of your life and push yourself to do your best. For children in different parts of the world, academically, pray about it. And in your extracurriculum, do your best. Whatever you can do, do your best. And most of all, I'll bring you back to that from the believer point of view, that you must honor your father and must honor your mother. Because it doesn't end there. It says that all will go well. What will go well? All will go well. If you play in sports, all will go well. Then it says that it may make you live longer. So all other children that may have their life cut short, you will not know whether, that stems from being disobedient or maybe growing up and you do all those things, you don't honor your parents. I believe it's the word of God. So things happen. And just to be on the right side and to do the right thing at the right time, like what Gasselin was saying for us this morning, when you choose the wrong crowd, being at the wrong place, doing the wrong things, and at the wrong time, it can cut off your future. It can take your whole future out. Because if you're involved in somebody, it becomes fatal, and somebody died, or you be involved in a brawl, and do a langakina, then you spend years in prison and lost years of your life. Or you come into a party and you never know when you pick up a drink, it's already spiked, and other things happen. So we would like to be that voice of reminder to us. Live your life right, honor your parents, and also push yourself to be the better version of your life. I'll give this time to Gaslev if anything that he wants to share before we wrap up for today. Yeah, for children, there's something special about the parents. Yeah. Eh? Because if the Word of God says that, there's something special about the parents. You will live a long life and everything will be well, just by honoring them, or obeying what they say. And the half of the job is already done, just because you honoring your parents and you obey your father and your mother, or obey your parents and honor your father and your mother. It's something like obey your parents. That means both of them do what they telling you to do, and honor them. That honor is something that you
respect and you don't come against them. And that is the word of the promise. So that means something special about your parents. For those of you, as Randini already shared, those of you that have your parents still alive, I tell you, you are blessed, because they are still alive. And there are children out there, they are seeing you, hearing you. When they come around, you call them by their names, daddy, mommy, or ta, na. And some of the children, they don't have that opportunity to call that name. Calling out is foreign to them, as we heard Randini sharing today. So we want to encourage you all the way from Parramatta in the New South Wales in Australia. For those of you that are living here in Australia, those of you are living abroad, New Zealand and United States, and those of you that are in Europe, sometimes we are so taken up by our peers and our friends, we tend to forget our parents until the day that something happened. Then we turn around and it's too late. And when it's too late, remember, all those blessings that are stated in the Bible, you are missing out because you cannot do anything to bring about or to bring again what you can do to receive that blessing. Kaya balik, Abia ang gitu ngani weekend ni beri mai tapat ko na program binango na vito ko ni weekend na tama kinatina beri na lubenda isa tu talaga no dei tar weekend na ngone. There are duties, there are responsibility for us young people that you are out there. If your parents or those that are looking after you, that they still alive, appreciate them and try to receive the blessings from them while they're still alive. Because the world is continuing to move in such a rate that is very fast. By the time that we turn around, both for parents, by the time we turn around, they are already grown up and mature, they move on. And for us children, by the time we turn around, they are no longer there. So we want to encourage you this wonderful morning. Family table talk. That the blessings are in those that are our parents or those that they look after us. And doesn't only rest with the children that are still going to school or have their lives, by the parents, is for us as well. How, as old as you are, maybe in the 50s or 60s, you still have your parents alive. Tell them that you love them, wherever they are. If you're abroad, try and have video call. I have this a friend of mine that lives in America, and she said, we can talk for hours with my mom. I can be, because I live in and I do my work, I'll keep the video on and then we just talk. Whatever, if I'm washing the dishes or doing the work, and we just talk, we continue to talk. And we can talk for hours. And I have another one from Christchurch that she said, I call my mom 3 or 4 times a day and call my parents just to talk with them. Because when something happened to their lives, there's nothing that you can do to bring back, or no matter how much you love them. And the big things and the good things that you will come and do for them when they pass on, they will not know. But while they're still alive, tell them that you love them. And also a sibling, while they're still alive, tell them that you love them. And tell your brother, tell your sister that you love them. I lack in that. I have my 2 brothers in Lotoka, and I have a brother in Ba. I like to do that every now and then. It's only an afterthought. Or if we're going that way, then I remember to pop in. And I always forget to tell them that I love them. Because at times when they pass on, and then we're doing all the running around, but when they were alive, they would have appreciated just for you to pop in and say hello. And tell them that you really, really love them. So if you have your parents staying with you, you're really blessed. Or if you have your mom or your dad staying with you, you are really, really blessed. That you can see them every day, that you can hear them every day. What a blessing. I'm talking about us, for those that are in their 30s, 40s, 50s, 60s, we were talking about the small children. Now we're talking about us as grown-ups with our parents as well. Yesterday we came on the flight. We had this couple, Peter and Sharon Bali. And Peter was sharing with Gasilevu that they coming into Sydney to visit his brother. And he said, for so long, I haven't seen him. For so long, we haven't visited them. So they're here for a few days just to visit.
and this kind of thing. They travel to come and check on sibling. You don't need to travel. For those of you who cannot afford or may be able to do that, but just give them a call or tell them that you love them. And tell your children that you love them. Tell your parents that you love them. What a good life you can have, or satisfaction that everybody can have when there is so much love that we can share. So on that note, we say thank you. And thank you for joining us. And also would like to acknowledge the team that is out here. We have the Sukani family that are actually hosting us this morning, all the way from Parramatta in Australia. We have Emmanuel and Grace. And thank you. Great team on the media right here from Australia, just so all over the world you can be part of this program as well. So once again, binaka bakalebu, and have a blessed day today. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, struggling with your finances, struggling at work, with your social life, or with your spiritual life. We invite you to join us on our Family Table Talk every Saturday at 7:30 a.m. on my TV, or catch us on our Facebook page.